Hola and welcome to the Get Down. I'm Ritzy P. In this episode's All Things Butterscotch segment with the CEO and managing editor of Butterscotch Media, Clev Messidor, we will discuss how Butterscotch Media will continue to spotlight inclusion in policy and the diverse founders, startups, projects fueling Web3 and DeFi. And today's guest is Mónica Talán, who is the founder of CryptoConexión. We'll discuss her latest AI agent camp, what Latino founders are building in the US, how innovations in emerging tech is fueling Latin America, and so much more. So now let's get into all things butterscotch with Clev Messidor. Hola, Clev. Hey, Ritzy, how are you? I'm well, thanks. How are you? Oh my God, I'm coming to you from Capitol Hill in the Longworth building. So it's a little crazy this week, but it's a new year. Happy 2025, everyone. Clev Messidor on the go, giving it to us live over there. So 2025 is going to be a breakout year for crypto policy. It also marks the 1-year anniversary of Butterscotch Media. Let's start with the state of Web3 and DeFi policy. What's your policy outlook for this new Congress and new administration? Yeah, so obviously there's been a reset for crypto policy. It's a new era. We have a new administration that is bullish on crypto that has embraced blockchain cryptocurrency. So, the industry is optimistic that we can finally get a regulatory and policy framework for cryptocurrency. And that's why actually I'm on Capitol Hill. I was actually meeting with staffers on Capitol Hill to talk about this new Congress, this new administration. And the conversation was around what can we advance on a bipartisan basis. So obviously we want to, move stable coins across the finish line, and we want to get market structure done. But there's also some important considerations that we have to think about as well when it comes to making sure that small businesses, founders, startups, and entrepreneurs can also become market leaders, and also financial education. Very critical when you think about risk mitigation and workforce development. We have a $3+ trillion market here that's only growing, and we want to make sure people have access points to take advantage of this new sector. Right. So moving on to Butterscotch Media, the focus is on policy, not politics, yet Washington is very partisan and polarized. Is bipartisan and crypto policy making still viable? Absolutely. I know that this Congress, Republicans control both chambers, but it's by a small margin. But I also think we've made a lot of inroads. The incoming freshman class, this Congress, is bipartisan and it's crypto friendly. These new lawmakers across both parties didn't just state their support for Web3 and DeFi, they put out campaign policy agendas that included this industry. So they're coming in and they want to do things meaningfully. So I absolutely think that bipartisanship is possible, but it will take a lot of work because let's be honest, Washington is polarized right now. And beyond crypto, the issues that people are grappling with are life threatening. And so we understand that outside of crypto, there's a lot going on that will impact crypto. But for the people that we're talking about, founders, small businesses, entrepreneurs, women, communities of color, the goal is bipartisanship because we want something to get done. And hopefully, between now and the next 2 years before midterm, we can pass stablecoin legislation on a bipartisan basis. We can at least get market structure legislation developed in both chambers on a bipartisan basis. And we'll see what happens after midterms in terms of control of Congress. But even after that, we want still to be able to advance legislation on a bipartisan basis. But it's going to take a lot of work. It's not going to be easy. I don't want to pretend that for everybody. But I think, when you look at making sure that this is about open finance, this is about making sure that financial inclusion continues to be a priority. It can only happen on a bipartisan basis. Right.
So we have to discuss the inauguration where crypto had a significant presence for, like the first time. You attended the official crypto ball and even hosted a Web3 inauguration event. What was it like? Tell us more. Oh my God. The official crypto ball was amazing. Obviously, it was hosted by the Bitcoin organization, BTC, and various other partners. It was like crypto prom, I will say. There were so many people there across the industry who came to Washington for the ball, folks I hadn't seen in a while. And this is the first crypto ball, but it's meaningful because it signified that this industry had arrived. It signified that the work we've been doing across the industry has merited needing a huge crypto ball where we all got dressed up and looking good. And, being in that room, there were so many people. I saw them, and I said, the work that you did contributed to us getting here. And I heard that from a lot of folks, recognizing the work that I've been doing on inclusion. So we were excited to actually take this industry to the next level. But also, as you mentioned, I partnered with the Embassy of Bermuda, with FS Vector through the Blockchain Brain Trust to host what we called Bites and Sip. It was a blockchain inauguration event, a small event of about 50 people. And we honored staffers who've been working on this issue on access for the last 5+ years. There's been so many staffers that have really supported this work. They have really made sure that they are focused on open finance, that they're focused on financial education, that they're focused on inclusion, that we wanted to make sure we thanked them and that they knew that we were going to continue to be there and continue to want to work together on a bipartisan basis. So it was great to have those staffers join us and again recognize the work that they've been doing, which is like another reason why I'm optimistic about bipartisanship. Amazing. And for the audience, know that I have witnessed myself with my own eyes being in DC with Cleve, how everybody knows Cleve. Everyone says how amazing she is and all the help that she's provided. So I can't even imagine how it was at like your prom at the crypto ball. That must have been fantastic. You must have been stopped every couple of steps. So let's shift to the success of Butterscotch Weekly's tip sheet, live journalism, and of course, this podcast. What's ahead? Oh my God. Well, I have to recognize you, Ritzy, for making this podcast what it is. We were even talking to a production person who was raving about the podcast and said, oh my God, the Get Down is great. And that Ritzy is the reason. So you have fans out there and we've been very happy with how successful, these conversations have been, how valuable people find them. And we get so much feedback about butterscotch that we actually provide a window into an aspect of the industry that most people don't know about. And we want to continue to do that. Like we're going to continue to focus on Black, Latino, Indigenous leaders. I know there's this whole anti-DEI piece, but you know what? At the end of the day, Black, Latino, Indigenous founders, builders matter and will continue to matter. Like their stories are not being told. And that's why Butterscotch was here. And when I hear from people who work on Capitol Hill, people who work from industry, people who work in the public sector, who tell me that it's only through Butterscotch's tip sheet to our podcast, to our events, that they learn about some of these founders, some of these projects, it does my heart good because this is the early days for the industry. And we know not every story is getting told. So Butterscotch's mission is so important, but now more than ever, in an era where, we're taking crypto to the next level and that we're actually talking about market structure, which is really about what are the rules of the road so that everybody can become a market leader. When you look at the, New York's bit license and how exclusionary it is, how stringent it is, and how most founders cannot even comply, they've created a system that forces out anyone who is not wealthy, don't have a whole list of attorneys on standby. And so we want to use this opportunity to put a spotlight on the many builders and founders and innovators across the ecosystem because they're the reasons we have a $3 trillion market. And quite frankly, they're the reasons we had a crypto prom, right?
So the crypto ball, many of them may not have been able to be there, but they were there in spirit. And, and we had a lot of the leaders from across, the industry who advocate for, a lot of the people, we tell their stories here. So I'm excited about Butterscotch. We've looked at our analytics and our reach has expanded to about 10,000 when you look at across our ecosystem. And this year, we'll be deepening the live journalism we do through our events. We'll also be deepening the podcast. I'm excited about this podcast episode and actually doing it with Monica in Spanish. And I know we're going to talk a bit about Monica, but I'm just so proud of what we've done for Butterscotch. And I will say one last thing. For those of you listening, I'm sure you're tired of seeing yet another documentary on Netflix or one of these streaming services about crypto that don't talk about diverse leaders, right? That don't tell the story of the earliest adapters. Wait, that's coming, right? Because I know that's the story you want to hear because we keep hearing that, the data shows Black, Latino, Indigenous holders and adapters are the earliest and largest segment of the industry and continue to be. But where's our stories? So Right. stay tuned. Thank you so much for the kind words, Cleve, and thank you for everything that you do in creating this platform so that we can continue to share these stories because they are that important. Representation is everything. And yes, everyone, if you're not already part of the newsletter and get that in your inbox multiple times a week by the amazing Cleve, make sure to do that right after you listen to this. So you were just in Puerto Rico for a blockchain conference. You were a speaker, and Butterscotch was an official media partner. Tell us more about that. Oh my God. So shout out to Keiko Yoshino, who is the president of the Puerto Rico Blockchain Trade Association. This is my second or third time speaking at the conference. And as you mentioned, we were thrilled that Butterscotch Media could be a media partner. This conference usually takes place in the fall, and Keiko made sure this year it happened right now in February because we knew a new administration, a new Congress was coming in. So, this conference in Puerto Rico is important because there is a huge ecosystem for the industry in Puerto Rico. And I'm not just talking about wealthy individuals who are looking to Puerto Rico for the tax haven. I'm talking about the universities that the Puerto Rico Blockchain and Trade Association partners with. I'm talking about the local entrepreneurs that have been building. I'm talking about the various education programs on blockchain cryptocurrency to make sure people can participate. So it's always exciting to be in Puerto Rico, to be part of this conference. And the level of thought leadership, the level of Puerto Ricans in the room, industry leaders in the room, really thinking about where do we go from here? How do we make sure that we're increasing access in Puerto Rico and that making sure that it's about open finance, that everybody can participate. So I was thrilled to, once again speak. I was thrilled that Butterscotch Media could actually help amplify this important conference. And we plan to do a lot more of that this year. Awesome. So, as you mentioned, we're trying something new with this episode with Mónica Talán. It's going to be in Spanish. And what's the goal with that? Yeah, so this is not meant to like placate. Oh my God, we're gonna do something in Spanish to be in Spanish. Many people don't realize when I first thought about, butterscotch and what it could be in 2023, Monica Talán was the first person I mentioned. She, through CryptoConexión has been doing so much work. And she and I helped participate because we actually come from similar background. I previously worked at CNN. She previously worked at Univision. And it was actually an old colleague from CNN who had worked with Monica at Univision who connected us, and we became fast friends. And the work that she's doing is so important. And as I was thinking about whose stories need to be told through Butterscotch and Black, Latino, Indigenous communities, people like, Monica, Elena Joel of Blockchain Latinx, and even the folks at Web3 Familia was doing so many of that work that we wanted to make sure we could amplify that work through Butterscotch, but also create opportunities to offer that content in Spanish, right? So we know that the Latino community in crypto is so international. And I get to experience all of these different communities and they all function differently and they all have different relationships with the technology. But it is so amazing how the whole Latin
connection unifies so many Latino founders. And people don't realize how big of a contribution Latino developers, some of the builders have done to some of the biggest companies out there. When you look at their leadership, it has been Latino leaders driving that. And we've had some of them on the podcast. We've had Ritzy P from Hedera, we had Joshua Rivera from Blockchain Capital. We had Elena Geralt from Blockchain Latinx, but also who, is at Hero. There's so much talent. So we absolutely will continue to amplify that talent, but we also want to create a way to, pay homage as well. So obviously, I know you and Monica could have had this conversation in English just as well, but I'm from the Caribbean and I'm Haitian American. And I always love when people, recognize Haiti, or even when I hear somebody talking Creole. My Creole is terrible. But, I think that makes sense, as if these communities are priorities, how do we find ways to connect back? And we've had indigenous guests, and we're trying to find more ways, because the indigenous community, as you know, let's see, it's so diverse, so dynamic. Like, how do we deepen that engagement? And I think having this episode in Spanish shows people that it's not that it's bilingual, it's the fact that the Latino crypto community is bilingual. It's happening across continents, right? I don't think I've seen one virtual event held around the Latino community that hasn't had a huge Latin America component as well as a huge US component. So we plan to be launching a website for Butterscotch Media, where we will also offer content in Spanish as well. Again, big up to you, Ritzy, the work that you do with Hola Metaverso. I know you guys are elevating that platform, even what you do with your own podcast. So this is more about amplification and creating more access points for folks. Awesome. Yeah, I think it's all about all of us taking up all the space and letting people know who are the majority of folks that are really interacting and building this. And I really want to thank you for letting your audience and your platform, because it's not just the numbers, it's also who is on that list, who is tapping in, looking at the newsletter, going to the events. It's people that don't have access, maybe don't even have the time to see what's happening. And Latin America has always been at the forefront. I mean, the talent from developers, like you said, to leadership is huge. So thank you so much for putting, spotlight on that, on what we're doing here in the United States, how we're building bridges with what is happening with our other communities in Latin America. And yeah, none of us are a monolith. There's a spectrum of all of us doing all kinds of things, and everyone has to, really take that into account. So thank you so much, Clev. And I look forward to our next discussion about all things butterscotch. Me too. Thank you. Bienvenida a nuestra reina butterscotch, Mónica Talán. Es la fundadora de CryptoConexión, una plataforma en español que conecta a nuevos usuarios de Latinoamérica con blockchain, criptomonedas, Web3 y el metaverso. Con experiencia en liderazgo en empresas como Virio Corp, ADT y Unovisión, también ha trabajado con startups y marcas globales, destacándose en el mundo de la comunicación y la tecnología. Mónica, bienvenida a The Get Down. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un orgullo estar aquí. Soy fan del podcast y me encanta la oportunidad de acompañarte. Además, soy fan tuya, como tú sabes. Igualmente. Empecemos hablando de tu trayectoria profesional. ¿Cuándo fue la primera vez que entraste al mundo de cripto? Sabes que fue hace como 4 años cuando una amiga me dijo, oye, deberías de comprar Bitcoin. Y yo había escuchado de Bitcoin, pero no sabía. Dije, sabes que tienes toda la razón, voy a entrar. Entré, compré un poquito y empezó a subir. Y dije, yo no entiendo qué está pasando. Yo no entiendo nada. Déjame aprender. Y entonces decidí llevar un camino diferente. Creo que muchos dije, voy a estudiar. Entonces me metí a los programas de MIT. Estudié el programa de 6 semanas de cripto y de ahí decidí que obviamente necesitaba entender blockchain. Entonces me metí al programa de 6 semanas de blockchain. Yo no tengo perfil técnico. Me dolía la cabeza en esos cursos porque era demasiado, pasaba muchísimo tiempo estudiando. No, fenomenal. Y me di cuenta del potencial. Y para mí una de las oportunidades que vi al empezar a aprender fue el de las remesas.
el enviar dinero a México, cómo Mm, blockchain te cambia la experiencia, lo hace más seguro, más rápido y más barato, ¿no? Entonces dije, aquí sí, hay algo que nadie está explorando y que no estamos ayudando a que otros entiendan mejor, ¿no? sí. Y con esa experiencia, ¿cómo y por qué creaste CryptoConexión? Sabes que cuando, como mencionaste, yo trabajé en Univision varios años y en Univision yo vi el impacto de tener información en español. Aunque había personas que ya llevaban mucho tiempo aquí, el tener el contenido más accesible, hacerlo para que todos lo entiendan, tiene un impacto muy fuerte. Entonces yo cuando empecé en Univision vi el impacto de tener contenido en español, podía tener para muchas personas en este país. Y entonces cuando empecé a estudiar cripto, empecé a buscar qué existía en español y había muy poquito contenido, y el contenido que existía o era muy técnico o era Mm, un poquito de fraude. Entonces yo dije, lo que se necesita es contenido de calidad, fácil de entender y que puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Yo quería hacer un blog y una buena amiga mía me dijo, ¿sabes qué? Deberías de crear una página web y ahí nace CryptoConexión. Mónica, por favor, ¿no puedes decir un poquito más de CryptoConexión y todo lo que estás haciendo con la comunidad? CryptoConexión nace como una página web que contenía más que nada tutoriales. Hemos decidido amplificar eso, tenemos ahora o expandirlo, ¿no? Tenemos diferentes secciones. Tenemos una sección de tutoriales, tenemos más de 100 tutoriales sobre diferentes protocolos y blockchains. Todo está escrito porque queremos también hacerlo accesible a diferentes programas, iniciativas que están dando clases y todo es gratis. Tenemos algunos también en portugués. Lo segundo que hemos hecho es crear recursos. Tenemos un directorio de grants, porque como sabes, Ujú, muchas personas buscan fondos de grants para poder recibir apoyo para sus iniciativas. Entonces tenemos un directorio de grants y tenemos un directorio de cursos. Ese directorio incluye cursos que son gratis, que son para principiantes o para personas más avanzadas. Y ese directorio tiene más de 200, acceso a 200 cursos que no son nuestros, pero de diferentes personas o entidades para que puedas aprender. Y lo tercero en lo que nos enfocamos es en cerrar la brecha de género. Entonces trabajamos mucho con comunidades de mujeres, con más de 30 comunidades de mujeres en América Latina, para asegurarnos de que continuamos mostrando que este ecosistema es para todos, ¿no? Entonces nos encanta porque hemos hecho desayunos e iniciativas a través de América Latina. El año pasado tuvimos un desayuno en East Denver y queremos hacer más actividades así para apoyar a las mujeres latinas en Estados Unidos y de Latinoamérica. Y cuando ves todo esto, decidimos que queríamos hacer más para apoyar ya a los builders y a los developers. Entonces sí hacemos talleres. Agent Camp se podría decir que nace a través de esos talleres, aunque vamos a hablar más de eso, pero ha crecido mucho más. Y ahora también hacemos talleres y hacemos una forma diferente de aprender. Hemos creado un sistema donde hacemos un programa de 4 semanas y recibes recompensa por participar. Estamos haciendo uno mm, ahorita para hacerlo, porque creemos que es una forma importante de también enseñarte a usar las herramientas. Como sabes, Ritzy, cripto puede ser muy difícil, necesitas una sí. cartera diferente para cada blockchain. Entonces aquí tienes que bajar la cartera de celo, te mandamos fondos, tienes que Mm, hacer una interacción usando esos fondos y entonces es una forma de incentivizar la participación y tenemos otro programa planificado con Aptante. Entonces estamos también cambiando un poquito el modelo de aprendizaje, más un poquito lo que llaman en inglés learn to earn, para que tengas un sí. poquito de incentivo de participar en estos programas. Y también, como dicen en inglés, como hands-on, Sí, ¿verdad? porque como sabes, sí les damos lectura, tienen que leer, tienen que hacer, pero igual en Agent Cap, ¿no? Cada semana les damos una tarea y tienen que regresar con cada tarea. Yo creo que todo eso nos ayuda a que la gente de veras experimente. Estamos haciendo también más videos, mostrando diferentes plataformas, cómo interactuar con ellos y hacerlo un poquito más fácil para todos. ¿Y qué está pasando con tu podcast? ¿Va a regresar o? Sí, lo vamos estando, incluso hoy grabamos un video, pero en lugar del podcast normal, lo que queremos hacer es 3 sesiones a la semana de 30 minutos entrevistando a un líder o mostrando una plataforma para de nuevo empezar a tener este contenido más consistente y asegurarnos de que, especialmente ahorita en el bull run y que todo el mundo está prestando atención, poder sumar a más personas, pero de una forma segura. Muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo con CryptoConexión. Cuando yo entré, estaba buscando, como lo voy a decir en inglés,
who's the real people that I can trust, que puedo tener confianza en este ecosistema, ¿verdad? Porque hay de muchos, como dijiste, de fraudes. So, CryptoConexión y conocerte me ha ayudado demasiado. So, muchísimas gracias. Ay, qué linda, gracias. Y para nosotros siempre ha sido importante contar todo, ¿no? Nosotros tenemos varios artículos sobre el fraude, de cómo prevenir el fraude, cómo protegerte. Trabajamos con muchos líderes y les damos el espacio para que comuniquen diferentes cosas, pero tenemos mucho cuidado. Muchas veces hemos dicho que no, porque sabemos que a fin de cuentas, si la gente deja de confiar en CryptoConexión, perdemos el valor que hemos obtenido estos 3 años. Es Sí. dar contenido de calidad y fácil de entender. Sí. So, hay una vibrante comunidad latina de cripto en los Estados Unidos. Los fundadores y emprendedores han sido clave para el crecimiento de Web3 y DeFi. ¿Quiénes son dos de tus fundadores favoritos? Sabes que hay tantos proyectos y líderes que sigo que para mí sería como elegir a un niño. Lo que sí te voy a decir que lo que estamos viendo que está creciendo mucho son proyectos enfocados en hacer más accesible cripto, ¿no? Entonces, en mandar remesas, sí hay un proyecto que me gusta mucho que el chico vive en Estados Unidos y en México, se llama Sati y es usar WhatsApp para mandar cripto. Mm, Es un proyecto fenomenal, súper fácil de usar. De nuevo, me gusta mucho. Y después, yo creo que en estos proyectos tenemos que hablar de comunidades. Yo soy muy fan de, obviamente, Hola Metaverso, de yay. Web3 Familia, porque son comunidades que están teniendo un impacto al hacer eventos y tener iniciativas en inglés y en español para unir a los latinos. Y un tercer proyecto que voy a mencionar, después de que dije que no iba a mencionar, es el de Ramón Ortega. Ella tiene una plataforma que se llama Wealth Build AI y dentro de eso tiene una parte de tokenización. Entonces, esos son algunos de los líderes que creo van a tener un gran impacto en el futuro de cripto, incluyéndote a ti, Ritzy. Has estado colaborando con varias organizaciones para empoderar a más creadores en LATAM para construir agentes de inteligencia artificial. Cuéntanos, por favor, más sobre Agent Camp. Sí, mira, el año pasado, gracias a Ramona, empecé a prestar más atención a todo lo que estaba pasando con los agentes, ¿no? Todo lo de Agentic. Ella me ha ayudado mucho a entender eso. Y hablando con una comunidad que se llama Frutero, que es una comunidad de más de 200 developers en América Latina, nos dimos cuenta que estaba saliendo contenido cada hora casi para sumar a más desarrolladores a construir agentes de IA usando cripto, pero nadie lo estaba haciendo en español. Entonces dijimos, ¿por qué en lugar de crear más contenido no hacemos un bootcamp, un programa de 4 semanas, de 3 semanas, donde pueden aprender cómo hacer estos agentes y prepararlos para todos los hackatones que vienen? Ahorita tenemos una lista de 10 hackatones que vienen para ser agentes. Ayudar a estas personas a que puedan de ahí ir y participar en los hackatones. Ahí nos pudimos unir a más de 17 comunidades en América Latina interesadas en tener presencia, en poder aprender qué son estos agentes, por qué los están creando, cómo funcionan y crear este ecosistema. Hemos decidido que Agent Camp va a ser un programa de todo el año. Este fue nuestro primer cohort, acaba la semana que entra, pero ya están todos registrándose para el hackathon de ETH Global, que empieza en 3 días, creo. Oh, Entonces queremos apoyarlos para preparar, no quedarnos atrás, ¿no? Yo creo que una parte importante del trabajo que hacemos en CryptoConexión es que queremos ayudar a no ser solo usuarios, pero también a ser builders, a que construyan sí, y a tener impacto y a construir los productos que la gente necesita, no solo en la región, en América Latina, pero también en Estados Unidos. sí. Es muy importante. So, ¿cómo ves la explosión de innovaciones impulsadas por tecnología emergente que está transformando a América Latina? Sabes que es increíble. Te mencioné algunos de los proyectos, el de SAT y todos, pero es increíble ver, hay otro nuevo proyecto que se llama Bando Cool, que ahora, gracias a que ha recibido inversión de varias empresas, está creando una plataforma global para facilitar el acceso a cripto. Ver estos proyectos y qué tan rápido están creciendo. Empezamos hace varios años con Bitso, que es un casa de intercambio en exchange que nace en México, se hizo un unicornio. Ahora están lanzando su propio
como bootcamp para traer aceleradora, ¿no? Para emprendimientos. Entonces estás viendo este crecimiento y yo creo que con el cambio de política en Estados Unidos vamos a ver que va a crecer hasta más rápido este tipo de iniciativas y programas para tener más emprendedores. Y también, por supuesto, no podemos cerrar sin hablar de cómo ha cambiado el panorama político para Web3 en los Estados Unidos. ¿Tienes alguna prioridad política que estarás observando? Mira, yo digo que para los latinos hay dos cosas importantes. Una que mencioné, lo de las remesas. ¿Cómo van a asegurar que no tenga un impacto ni negativo ni positivo lo que pasa en la política, pero que ayude a impulsar, bueno, sí positivo, pero que ayude a impulsar el uso de cripto para remesas de una forma segura? Entonces, para mí eso es muy importante, ver cómo se maneja eso, todo lo de cross-border payments. Y la segunda parte es lo de stablecoins. Stablecoins es algo que se va a impulsar mucho en América Latina. Hay varios proyectos de stablecoins en México y en Colombia. Creo que en Argentina también ya se están explorando. Entonces, el asegurarnos que estos proyectos de stablecoins puedan ser usados en Estados Unidos, que sean bienvenidos gracias a la regulación, es algo que voy a estar siguiendo. Y el tercero y el más importante, creo, que continuemos dando visibilidad, dando acceso a recursos a todos los emprendedores diversos y a las mujeres, ¿no? Yo creo que eso es un área que me preocupa, que vaya a bajar el enfoque y el apoyo a estos proyectos, especialmente porque van a impulsar, gracias a la regulación, yo creo que al cambio de regulación, pueden tener un impacto muy positivo, pero hay que asegurarnos que tengamos el acceso porque me da Sí. miedo que no vayamos a tener ese acceso. Right. Sí, sí, sí. So, antes de despedirnos, ¿hay algo que quieres motivar a la audiencia a considerar? Que no tengan miedo. Yo digo Mm, que desafortunadamente tiene muy mala fama en cripto y la gente no sabe que existe blockchain, que es la tecnología detrás de cripto, que es una oportunidad gigante la que se está abriendo con el cambio que está pasando en Washington y que la tenemos que aprovechar. Pero para aprovecharla hay que estudiar, hay que entenderlo y hay que protegernos del fraude, no seguir a personas que dicen que nos van a hacer ricos en 24 horas, porque obviamente si te dicen eso es que quieren un fraude, y reconocer que lo que hace tan fuerte, se podría decir, la cultura cripto es que tú eres dueño de tu dinero. Entonces, el que alguien te diga, mándame tu dinero para yo invertirlo, es totalmente en contra de todo lo que tiene que ver con cripto. Mejor prepárate, infórmate, participa, hay muchísimas oportunidades y no te cierres las puertas porque te da un poquito de miedo. right. Sí, muy importante. So, finalmente, dinos un dato curioso sobre ti que la mayoría no sepa. ¿Sabes qué? Yo creo que hay muchos, pero yo nací en México, pero llevo muchos años en Estados Unidos, entonces yo digo que no soy Tex-Mex, soy Mex-Tex porque siempre he vivido en Texas, entonces todavía soy muy mexicana. Tengo 5 hermanas y yo creo que la parte que mucha gente no sabe porque piensan que soy técnica, no tengo nada de perfil técnico. Yo llevo mucho tiempo en lo de tecnología porque me gusta, porque me entusiasma, porque me llama mucho la atención, pero pídeme hacer código y no sé hacer nada. Entonces, un caso curioso es que no soy técnica y yo creo que otro es que mucha gente no sabe que tengo más de 50 años y entonces no tengan miedo. Yo empecé aquí hace unos 3 4 años, entonces a cualquier edad puedes empezar. ¿Más de 50 años? No, no puede ser, Mónica. ¿Sí? Un dato curioso 35, que no sabía. el máximo, 35. Pero bueno, Ah, esos son algunos datos curiosos para que sepas de mí. okay. So, por favor, dile a la audiencia cuáles son las mejores formas de contactarte. Mira, en LinkedIn estoy como Mónica Talán, la página es CryptoConexión, cripto con Y, conexión con X. Pueden buscar CryptoConexión en todas las redes, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, pero a mí me pueden seguir también en Twitter como Moni Talán. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, y gracias a nuestros reinas y reyes Butterscotch por unirse a la conversación. Y también no olviden escuchar todos nuestros demás episodios en su plataforma favorita.
Hasta la próxima.